Ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Hii ni kwa sababu leo tuliona maajabu. Hii serikali itatuonyesha vituko ambavyo vinaweza kushtua sana. Where on earth did you find a government protesting against itself? Today we saw hundreds and hundreds of people from the slums coming out in protest supporting the affordable housing project of William Samoei Ruto. In fact, I did not know about it. Were it not for one of my fans, John, who called me, asking me and pleading not to upload the video, especially about the demonstrations. Reason I asked him, John, what is happening? Are you among the people who are protesting? And he was a bit reluctant. And the fact that there were some demonstrations in support of the housing levy in Nairobi is something that caught many people off guard. And when you look at it, jambo moja ambalo linajitokeza ni kwamba hao ni watu ambao walikuwa wamelipwa. Lakini swali ambalo tunafaa kujiuliza, nani kawalipa? Kawalipa kwa nini? Ni lipi ambalo lilikuwa linatarajiwa kutimizwa na yale maandamano ambayo yalikuwa na polisi pale ndani? Because the fact that they had police escorts is telling that the government was very much aware of what is happening. There were not tear gas, there were trucks and trucks loaded with people pale ambapo walikuwa pale wakichoka wanabebwa na yale malori. And this is something very funny because it is a picketing government. Where did you find this, ladies and gentlemen? Ndipo tukasema wastaajabu ya Musa utaona ya Firauni. And this is something that is worth noting. So the big question in this video is, why the demonstration? Why is the government panicking? Because from all angles, it is very clear that the government has panicked. But what was meant to achieved by this demonstration? So if you are joining this channel for the first time, this is Gachie Skyman TV, the tallest man in Black Africa. Sababu moja kuu ambayo tunaweza kusema kwamba imefanya wale watu ambao waliyapaga haya maandamano na kusema kweli hao lazima wawe ni watu ambao wana ushawishi mkubwa katika serikali inayotawala. The first reason in my view is that the government is fearing something. Kuna jambo ambalo serikali inaogopa. Na je, ni kipi ambacho serikali inaweza kuwa yakiogopa? And there could be a number of things that the government is fearing. The first thing in my view ni kwamba Uhuru Muigai Kenyatta is coming. If there is something that is shaking the government, it is the coming of Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta refused to support the housing levy. Uhuru Muigai Kenyatta refused to support the National Dialogue Report. Uhuru Muigai Kenyatta is receiving hero's welcome wherever he is going. So this could have actually shaken the government. Again, there is the men's conference slated for that first this year, end of year, in Nyeri. Wakati ambapo wanaume wanakutana, kuna jambo. Mbiu ya mgabo imelia, na wakati ambapo inalia, kuna jambo. So these people must have met somewhere, paid by the financiers. And what I can tell you is that the housing funds was used to pay these people. This can actually tells you vile ambavyo hizi pesa zitatumika vibaya. Serikali inawafanya watu walipe kodi, kisha hizi pesa zinatumika kwa mambo ambayo hayafai hata kidogo. Because where was the source of funds that was used to pay these people? Kwa sababu wananchi hawezi wakajitokeza wakati kama huu, wakati ambapo hawajakula, wakati ambapo hana chochote, lazima walikuwa wamelipwa. The second objectives of this kind of gathering, this kind of demonstration, is meant to create a class war between the salaried and the unemployed. Ukitazama vizuri sana, 99.99% ya watu ambao walikuwa wakiandamana ni watu ambao hawana kazi. Hao ndio watu ambao wamedanganywa.
Wamekuwa wakiambiwa ya kwamba wale watu ambao wanafaa kuwalipia nyumba hizi si wengine ila ni wale ambao wameajiriwa na serikali. This is class war if you ask me. And this is what Kenyans have always been fearing. When William Samoei Ruto started the narrative of the hustlers and telling them the dynasty must fall, I knew this was meant to create a class war. And when this happens, it is the worst thing to happen in a peaceful country, kwa sababu kutakuwa na sasa mivutano ya hawa ambao wameajiriwa na wale ambao hawajaajiriwa. I think also this could be the work of the intelligence. Kutokana na vile ambavyo serikali inafanya kazi, mambo mengi ambayo watu wajui, mambo mengi ambayo hawasemwi hadharani, lakini tunajua vizuri sana ya kwamba hawa majasusi wa Kenya ni watu wenye tajriba kubwa, ni watu ambao wana malengo fulani, and they must have this is something that must have been planned. Because do you think William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua are not aware of this? To think that the intelligence were not aware of this kind of demonstrations? So most likely they are the one who have given the advice kwamba watu wajitokeze kwa maandamano ili maybe to deflate the tension that is building in the country. Because when you look at it, tension has been building in the country kutokana na hizi nyumba ambazo zinatarajiwa kujengwa na kupewa mahaslas. Again, when you look at it, it is meant to create a false narrative. A narrative that Kenyans are in support of the affordable housing. A narrative that our perception that hizi nyumba zinapendwa na watu, hii serikali inaungwa mkono na kila mtu, inaungwa mkono na walala hoi, inaungwa mkono na wasakatoge, inaungwa mkono na mama boga, inaungwa mkono na kila mtu. That is a perception that is meant to be created by this demonstration, which is wrong in my view. Again, we know that the government has been managing the country's affairs by lying. So this is management by lying, creating a false hope, creating a false narrative, trying to lie to itself that people are in support of this affordable housing project. When you look at it, kusema kweli, hii ni kazi ambayo imepigwa sana watu wengi. If I may ask you in this channel, are you in support of the affordable housing? Just write yes or no. Unaunga mkono ujenzi wa nyumba zisizo na gharama kubwa, ndio au la? That's the question of the day. And the fact that the government has been managing by lying to the public, lying to itself, living a lie, is something worth actually criticizing. Again, we also know this is the housing levy or the housing, the affordable housing project is William Samoei Ruto's pet project. I told you, hizi nyumba ukisikiliza vizuri sana William Samoei Ruto wakati ambapo anazungumza, utaona kwamba is a matter of life and death. Hakuna kitu ambacho amekiwekea msukumo, hakuna kitu ambacho amekipa kipaumbele kuliko ujenzi wa nyumba hizi. And then the big question is this the only thing? Do Kenyans need food in the house? Do they need roofs? What do they need? What comes first? Is it food? Is it jobs? Because if you ask me, the best thing was to provide jobs, actually improve the economy, then let people build their own houses. Kwa sababu hata wale ambao wanafanywa kulipa, wale ambao wanatozwa hii kodi haugi mkono. And this is coming at a time when the year is coming to an end. So what is cooking, or what has the intelligence gathered? Maybe the Raila Amolo Odinga na Azimio, are they planning for maandamano? Kwa sababu maandamano ya Raila Amolo Odinga kuhusu swala kama hili yakitokea, yatakuwa maandamano ambayo yatakumbukwa miaka na mikaka. Hayo ni maoni ya Gachie Skyman TV, the tallest man back Africa. But from all angles, from whatever angle you look at it, this was wrong. Whoever organized this maandamano hakufanya vizuri, na ni mtu ambaye amejikaga kwa mafuta yake mwenyewe kama nguruwe. Have a blessed evening. Bye bye.